Қайырлы күн 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеода English база оқулығының Students бүгін талқылайтын боламыз. Яғни 108-109 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Бұл жерде vocabulary listening бөлімшесі, яғни Strange Town USA. Strange Town USA деген бізде ақпарат берілген екен. Яғни ақштағы ерекше бір түрлі қала дейді, келесі бірінші жаттығу exercise 1 complete sentences with the verbs in the box. Do the sentences refer to the past of the or the present? Яғни бұл жердегі таблицадағы сөздерді осы жерлерге дұрыс етіп орналастыруымыз керек, және оны осы шақта немесе өткен шақта жазуымыз керек. Бірінші, Graham Bell invented the telephone. Яғни Graham Bell телефонды ойлап тапқан дейді. Thomas Mapother changed his name to Tom Cruise. The Romans invaded France in 58 BC. Americans first discovered gold in the USA in 1799. Marco Polo traveled to China in the 13th century. Columbus crossed the Atlantic Ocean in 1492. They named their baby after pop star. Spanish people first established the city of Los Angeles. Осылай жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу study the spelling rules and complete the table with the verbs in exercise 1. Бірінші жаттығудағы етістіктерді ed немесе d немесе double final consonant plus ed дейді. Яғни екі еселенетін edдің дұрыс жалғану формасын жасауымыз керек жалпы. Бірінші invent, invented, establish, established. Енді d named, changed, invaded, discovered. Енді екі еселенетін, яғни travel соңғы әріп екі еселенеді. Traveled, cross, crossed. Дәл осылай жазып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу study strategy multiple choice listening. Prepare to listen, read the questions in exercise 4 carefully. Төртінші жаттығудағы сұрақтарды мұқият тыңдаймыз. Which towns are you going to hear about? Қандай қалалар туралы естиін деп жатырсың дейді. Are there any answers which you can guess now дейді. Енді жазып алған болсақ, келесі үшінші жаттығудың жауабы, яғни бұл жерде which towns are you going to hear about? You are going to hear about New York, why, happy, and hell. Can you guess any answers? Yes, I think some towns have strange names because of history or people. Енді келесі төртінші жаттығу exercise 4. Бұл жерде read the information about strange town and listen to the program. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты тыңдаймыз. Бірінші strange town деген текст ақпаратты оқып аламыз. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты белгілейміз. Listen again and check. Тыңдаймыз да тексереміз. Яғни бұл жерде біріншісінде New Amsterdam changed to New York because the British invaded it and named it after the Duke of York. Екінші, why called why? Why қаласы не себепті why деп аталады дейді. Why деген негізі аудармасы неге деген сөз ғой. Because people there ask a lot of questions. Келесі үшінші, people named their town happy because they discovered water there. Is hell a nice place? It's a nice town, but it's very hot there. Дәл осылай жазамыз. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Activate working groups. Think of 6 towns in your country. Өзіңнің қалаңда еліңдегі 6 қаланы ойла деді. Where do their names come from? Олардың аттары қайдан келген? Which names are strange? Қандай есім аттары бір түрлі дейді. Compare your ideas. Яғни өзіңнің ойыңмен бөліс дейді. Енді бұл жерде біз жазатын болсақ, Taraz named after an ancient city. Тараз дейді, яғни ол ежелгі қала. Алматы comes from the word apple. Алма деген сөзден шыққан. Астана means capital. Астана дегеніміз ол Астана орталықты білдіреді. Шымкент from all Turk words. Қызылорда means red capital. Turkestan historical and religious city. Where do their names come from? They come from history, nature, and people. Which names are strange? Қандай есімдер бір түрлі қызықты дейді. Some names are unusual, for example, Қызылорда.
Дәл осылай жазып шығамыз. Келесі 109-шы бет, exercise 1, бұл жерде language focus, past simple of regular verbs, past time expressions, яғни past simple ол дұрыс етістік формасында. Яғни біз дұрыс және бұрыс деп екіге бөлеміз ғой, соның past simple regular forms дегеніміз ол дұрыс, яғни дұрыс етістіктерге ed жалғаймыз. Ал irregular дегеніміз ол етістіктің екінші формасы. Time expressions дегеніміз өткен шақтағы уақытты білдіретін сөздерді үйренетін боламыз. Енді бұл жерде бірінші жаттығу exercise 1, past simple of regular verbs. Exercise 1. Study the sentences and the words in blue. Көкпен жазылған сөздерге мұқият қара деді. Which sentences refer to the present and which refer to the past? Қай сөздер осы шақты, қай сөздер өткен шақты білдіреді? How do you know? Сен қайдан білдің дейді. Енді соны талқылайтын боламыз. Бұл жерде бірінші I live in New York now. Мен қазір Нью-Йоркта тұрамын дейді. Now дегеніміз бұл қазір деген сөз. Яғни бұл жерде бізде present simple'ды білдіріп тұр. Яғни now, at the moment, at present сөздері present simple'дың time expressions'дары болып табылады. Екінші, сонда біріншісі present болады. Екінші, we live it in London in 29. Яғни біз Лондонда 2009 жылы тұрғанбыз. Яғни 2009 жылы деген уже өтіп кеткен, оны pastқа жатқызамыз. Past екенін қайдан білдік? Яғни live it. Live сөзіне ed жалғанып тұр, яғни pastты білдіріп тұр. Сондықтан бұл pastқа жатады. Келесі екінші, Wayne plays football every Friday. Wayne әр жұма күні футбол ойнайды дейді. Every Friday дегеніміз ол бізде present simple'дың сөзі, яғни уақытты білдіретін present simple'дың сөздері болады. Every day, every week, every month, every year, every Monday, every Tuesday деген секілді. Әр жылы, әр айда, әр күні деген секілді. Яғни ол present'ті білдіреді. Келесі төртінші, Wayne didn't play football last week. Wayne өткен аптада футбол ойнамады. Яғни last week дегеніміз өткен апта. Өткен шақ ол бізде past simple, я? Өткен апта дегеніміз өткенді білдіреді ғой. Енді дәл сол секілді екінші жаттығу exercise 2, read and complete the rules. Оқы және ережені толықтыр деді. Енді бұл жерде to form the past simple of regular verbs. We add ed to the verb. Яғни біз we use didn't plus verb in the base form. Деп осылай формуланы толықтырып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, write affirmative sentences using the past simple. Өткен шақты қолданып past simple жасауымыз керек. Are they true, false? Олар дұрыс па, дұрыс емес пе дейді. Correct the false sentences with your partner. Дұрыс емес сөйлемді қасыңдағы партнеріңмен дұрыста дейді. Бірінші, Europeans explored Africa in the 18th century. It's true. Яғни 18-ші ғасырда Африкада еуропалықтар экспедиция жасаған. It's true. Tutankhamun lived in Egypt a long time ago. True. The first astronauts visited space in 1981. It's false. The first astronauts visited space in 1961. The fourth, Columbus arrived in South America about 500 years ago. It's true. People stopped using horses for transport in the 19th century. It's true. In 17,000 people traveled by plane. It's false. In 17,000 people didn't travel by plane. Graham Bell invented the telephone. It's true. Дәл осылай жазып шығамыз. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Төртінші жаттығуда completed sex with affirmative and negative forms of the verbs in brackets. Жақшыдағы сөздерді болымды, болымсыз сөйлемді жасауымыз керек. Енді бұл жерде толығымен мен текстті жаздым. Яғни Columbus wanted to find a new way to India. Колумб дейді, Индияға баратын жаңа жолды ойлап тапты дейді. In 1492, he traveled across the Atlantic Ocean. Ол 1492 жылы Атлант мұхитына қарай жүзіп өтті дейді, саяхаттады. He arrived in San Salvador in the Bahamas 2 months later.
Ол Сальвадордан оралды, және Бахамасқа 2 ай бұрын дейді. He visited a lot of islands and he named them the Indians. He called the native people Indians. It was a very beautiful place, but he didn't discover any gold there. Columbus didn't stay a long time, and he arrived back in Spain. In March 1493, the king and queen of Spain weren't happy because he didn't discover any gold or a new way to India. Columbus didn't visit North America, but he was the first European to explore Central America. Келесі 5-ші жаттығу, exercise 5. 5-ші жаттығуда study the key phrases, ключевые словаларды оқимыз. How many similar phrases can you find in the sentences in exercise 3 and 4? What is position of ego in a time expressions? Яғни 5-ші жаттығуда біз табуымыз керек how many similar phrases in, яғни осы жаттығудың жауабын жазып аламыз. Келесі 6-ші жаттығу, exercise 6. Talk about your experiences with a partner. 6-ші жаттығуда біз кішігірім диалог құрастыруымыз керек. Яғни бұл жерде уже дайын мен диалогты жазып қойдым, осын жазып ала салсақ болады. Келесі финиші тапсырмасы бар, яғни осы жерде берілген етістіктерден өткен шақ жасауымыз керек. Watch, watched, jump, jumped, climb, climbed, attack, attacked, finish, finished, dance, danced. Дәл осылай соңғы тапсырманы аяқтап шығамыз. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта 110-111 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Сабақта көргендеріңе рахмет, сау болыңдар.